Las sensaciones. ¿Qué son? Son provocaciones incitantes que han de terminar en conocimiento. Un conocimiento que se debe difundir y enseñar. Percibes cosas y piensas, ¿por qué? Pero es mucho mejor soñar cosas que nunca sucedieron y pensar, ¿por qué no? Por ese motivo, debemos compartir lo que aprendemos en la vida, porque compartir conocimiento es mucho más importante que el mero hecho de haberlo adquirido. Tienes cáncer. Nadie puede llegar a imaginarse lo que siente una persona cuando escucha esta frase. El miedo se apodera de ti y, de repente, tu interior se incendia. Te sientes como nadando contracorriente constantemente y ese miedo incandescente vuelve a aparecer una y otra vez, confiando en que la medicina te acompañe hasta tu curación. Lo llaman ya la zona cero de Bali. Hoy desde el aire se ve con total nitidez cómo quedó el área de Kuta, donde el sábado por la noche explotó un coche bomba. Edificios totalmente pulverizados. La violencia de la explosión junto con la fragilidad de las edificaciones convirtieron esta zona de diversión en un paisaje de guerra. Las imágenes que acaban de ver y las que van a ver ahora las grabaron un grupo de 5 jóvenes gallegos. Pasaban 15 días de vacaciones en Bali practicando su deporte favorito, el surf. El atentado se produjo la última noche que pasaban en la ciudad de Kuta. Tenían pensado ir a la discoteca, pero la cena duró más de lo que pensaban y la explosión les pilló en un restaurante a solo 100 metros. A partir de ese momento emprendieron una desesperada huida intentando ponerse a salvo. Una explosión brutal, seca. En ese momento se apagó la luz y empezó el caos. Al ver la magnitud de lo que había ocurrido, lo que me vino a la cabeza fue el pensar que no estuvimos allí por 5 minutos. En la vida, las cosas no ocurren por casualidad y además tienen sentido. Todo tiene sentido. This is Life, Uniportal Bats. Todo esto ha comenzado hace 2 años de un tumor biliar que he tenido y me operaron del páncreas. Me sacaron el páncreas entero, parte del estómago, intestino, y a raíz de me dieron quimio, 6 meses, y después pues me hacían TAS cada 3 meses. Y entonces han visto ahí una mancha en el pulmón que de principio no era nada, pero a raíz de todo el año ha ido creciendo, y entonces se detectó un tumor en el mes de julio. Yo en el momento que le han diagnosticado eso a mi marido, pues la verdad que fue un mazazo. Es que él es más fuerte que yo, más positivo que yo, incluso había veces que me daba ánimos a mí, pero bueno, yo de todas formas cuando nos lo dijeron digo es que entre los dos tenemos que luchar y salir adelante. Cada 3 meses me hacían los TAS y había ahí una mancha, pero claro, la mancha no le dieron importancia. Hasta en el transcurso de un año fue creciendo y ahora es un nódulo y por eso decidieron los oncólogos operar. Muchas veces he dicho ¿por qué a nosotros? Pero bueno, es así y lo tienes que asumir porque no te queda de otra. Bueno, hombre, un poquito de disgusto, pero sí, lo llevo bien porque yo me animo mucho. Hay veces que piensas que no puedes conseguir superar esto.
Bueno, pues por mediación de una prima de la mujer, pues se había operado aquí hace un año con el doctor Diego, entonces nos animamos a venir aquí a una segunda opinión y ya nos convenció para que nos operara él. Y nos quedamos aquí con él ya, para operar. Pues hasta donde haya que llegar, hasta el final. Esto tenemos que luchar y para poder seguir adelante. Y bueno, pues yo, para mí es todo. Él para mí es todo. When I was a resident of thoracic surgery and when I finished my residency, one of the things that impressed me more was to see the postoperative course of the patients after a thoracotomy. It was very painful. So I decided to learn the minimal invasive techniques. And in the year 2006, I went to visit Rob McKenna to California, LA, who was the surgeon with the biggest experience in thoracoscopic approach. He used several incisions, 3 and 4 ports, small incisions, to operate lung cancer. So I was there for a period of time. I was impressed by the technique, and I realized that I had to learn that technique. So I went back to Spain in 2007, and we started to perform the minimal invasive techniques by using 3 and 4 ports. After about 100 cases with this technique, we were getting experience more and more. And after having about 90 to 100 cases, I decided to improve my technique with the 3-port technique, with the minimal invasive approach. So I decided to go to New York, to the Memorial Sloan Kettering Center. So when I was there, by chance, it was like a casualty. I met a resident from Duke University, and that resident told me that they were using, in their hospital, they were using the minimal invasive technique, but by using only 2 ports. So at the beginning I was shocked, but how is it possible to perform the minimal invasive approach, to operate lung cancer by using only 2 ports? I had learned that 3 incisions were needed, and it was impossible at that time to change my mind, to think that only 2 incisions were possible. So I asked her to write, to make a drawing about that incisions, and she made a drawing showing the 2 ports. So that paper, that picture, changed my way of life, my thinking. When I went back to Spain, I was thinking about that technique, because if with only 2 ports was enough to perform the lobectomy, the surgery, I had to adopt that technique because it was less invasive than 3 ports. I needed to learn that. So I contacted the chief surgeon of Duke, Dr. D'Amico, and I decided to visit him. And I was impressed by him, by his technique, and by using only 2 ports was enough. So I learned the technique there with him, and then went back to Spain, and we started to perform the 2-port technique. So we changed our approach from 3 ports to 2 ports. And we saw that it was feasible and possible, and all the cases were possible to be performed by using only 2 ports. So we were very happy with this approach. We were very confident, and after a period of several months doing the same technique with 2 ports, I noted that something was strange with the view, because the camera was coming from the inferior port, and we were using the utility incision for the instrumentation from another direction. So I thought, why don't use the camera with the same direction as the instrument? So why don't you put the camera through the same hole, so we will have the same view as we have with open surgery? It will be a more anatomic approach.
Bueno, este paciente se va a someter a una cirugía mini-invasiva por un solo puerto y lo que se va a hacer es una lobectomía, se le va a quitar un lóbulo del pulmón. Bien, desde el punto de vista anestésico, la única variación con las intervenciones tradicionales es que es un paciente que se va a realizar con una sedación profunda. En vez de ponerle un tubo de doble luz, un tubo endobronquial, se va únicamente a colocar un dispositivo supraglótico. El paciente va a estar ventilando espontáneamente. Por otra parte, para que esto sea tolerable y se pueda hacer bajo esa sedación, hay que hacer simultáneamente un bloqueo locorregional de la zona a intervenir. The main difference between 3 ports, 2 ports and 1 port, I think the main difference is the instrumentation for the surgeon. So it's not just to be 1 or 2 ports less. It's because with one single port and with the camera and the instruments with the same direction, we have a more anatomic view and we have a better instrumentation if you learn the technique, if you are coordinated with your assistant. Probably that the differences of pain between 3 ports, 2 ports and 1 port are not huge. Of course, if you are using only 1 port, you open only one intercostal space, so the probability of pain is less than with 2 and with 3 ports. And there is another advantage of the uniportal approach is that we don't use trocar, and if you don't use trocar, we compress less the intercostal space, because the instrumentation sometimes with the camera we can compress because of the trocar the intercostal space. Even using a very, very small incision, the compression with the trocar can be higher than with the uniportal approach. With a nodule in the lower lobe, the biopsy is adenocarcinoma, probably primary. We can create a new technique and we can make a revolution in surgery all over the world. So it's quite interesting if you analyze this, how can this happen, right? But I think that if you have a good idea and you believe in that idea, if you are persistent about what you believe and about what is the trend of the future, and especially if you are convinced about your thoughts, you can create something big and something important. Now we are retracting the lobe. After having experienced and learning all the tricks, we have shown that we have no limits with this technique and we can approach all the cases, even the most complex resections we can approach with the uniportal technique. But the most important thing is that thanks, and in my opinion, is that thanks to the geometrical aspect of the technique and thanks of the sagittal plane in where you are working with this technique, there are no limits for this technique. Yes. This is a new applier with curve of the Grenna clip. You can see with curve. And another very important thing is that you have to work with a team. You know, this is not something individual. Maybe you can be the leader of a team, but you have to work with a team in a coordination, because I have learned that in life, if you work with company, you will get further. If you work alone, you will get faster, probably. I think this is the key of the success. Work with a team, work in company, then everything could be possible. Study? Okay, no problem.
Ramón, ¿qué tal estás? Esa arriba, Ramón, esa arriba. ¿Tienes dolor? ¿Tienes dolor? Ramón, abre los ojos. ¿Qué tal? ¿Tienes dolor? Muy bien. No antes de tu conclusión, la conclusión es un poco así antes de Vamos respirando profundo, que lo olvides. no es tiempo. Estamos en la unidad de cuidados posoperatorios. El paciente en este momento hace 3 minutos que acaba de salir del quirófano y le podemos preguntar a él qué tal está. Ramón, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué tal dormiste? Bien. Abre la boquita, echa la lengua. Perfecto, ya está, muy bien. Bueno, el paciente está perfectamente orientado, está bien analgesiado, responde coherentemente a todas las preguntas que se le hace y por lo tanto va a estar aquí pues un par de horas antes de subirlo a la planta. One of the impressive things of these techniques, not only the uniportal, the minimal invasive techniques, but I think that with the uniportal even more, is the the recovery of the patient after the surgery. The patient can go home after the second or third postoperative day. Even we have discharged patients home on the first postoperative day after a lobectomy. Ramón, ¿cómo estás? Yo al principio pues tenía un poco de miedo, porque digo, nada más el mismo día subirla a la habitación, pues yo digo, madre mía, tiene nada puesto, digo, pues yo qué sé, si esa noche no dormí nada. Pero bueno, luego viendo cómo fue el servicio y digo, ¿te puedes levantar? Dice, sí, y vi que iba bien, yo la acompañé, claro, pero la verdad pues que ya me tranquilicé un poco. Me creía que iba a ser peor, pero no me he enterado prácticamente de nada. Sí, es que eso solo lo sabe el que lo vive, porque parece increíble. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal de dolor? Bien. ¿Bien? ¿Tú pasó buena noche? Sí, pasé. ¿Pudo dormir? Sí. ¿Y qué tal respira? También bastante. ¿Respira normal? Vamos a ver cómo respira. Coja aire. ¿Qué la impresión de la cirugía, qué le parece este tipo de cirugía tan poquito agresiva? Me ha encantado. Yo Total. no me lo creía hasta que te pasa. Totalmente diferente, ¿no? De lo que es la otra operación que ha tenido. Sí. Claro. Bueno, pues nada, es... Una maravilla esto. Claro, lo que tiene la ventaja es eso, que se despierta muy rápido y que no tienen prácticamente nada de dolor. La incomodidad de estar operado, pero bueno, y la recuperación es muy rápida. La ventaja de realizar una única y mínima incisión es que solo se abre un espacio intercostal, lo que minimiza la posibilidad de dolor posoperatorio y de complicaciones. La respuesta inmunológica se reduce debido a una menor agresión y es posible que tenga implicaciones oncológicas a largo plazo. La evolución e innovación ya está aquí. Uniportal Pads en pacientes sin intubar, respirando por sí mismos, evitando la ventilación mecánica. The interest of the uniportal during the last 4 years is growing. I'm really impressed about this development because
This is a very new technique. We developed the technique in June 2010. We performed the first case. So in a period of only 4 years and a half, we have seen that the spreading of the technique all over the world and the adoption of the technique in many countries is growing year by year. Welcome to this CTSnet interview with great innovators in thoracic surgery. My name's Joel Dunning, and I'm here at EACTS in Vienna with Diego González Rivas. These instruments helps a lot, and the most important is that during the learning curve, you learn how don't fight with your partners. Because at the beginning, if you are using conventional instruments and you open the conventional instruments through the incision, you are fighting because you have not enough space. But here, through a small hole, you can use 3, 4, even 5 instruments, and you don't fight. So it's very important to learn the technique with the optimal instruments. For me, single pore VATS is more than a surgical procedure. It's a philosophy, because it's a way to open your mind, to break routines, and to change thoracic surgeons' mind. You know, this is a new way we are opening, and I'm sure, like it happens with the non-intubated cases, that a lot of things is going to change in a small lapse of time. Like thoracic surgeon, I use single pore for major resections. I feel very comfortable with this approach. This is a revolutionary technique for operate lung tumors. Sí, pues ya acabó todo, pasó la operación y los días del hospital fueron muy buenos. Sin dolor, y estuve bien y ahora pues me encuentro muy bien. Está todo perfecto ya y muy contento con haberlo hecho. Pues la verdad que su evolución ha sido muy buena y ver que en 3 días ya estaba en casa, pues al tercer día que nos fuimos antes de comer y llegamos a casa, comimos y a las 6 de la tarde nos fuimos a dar un paseo que anduvimos 1 kilómetro al tercer día de operarle. Digo, yo es que alucinaba, digo, pero no te cansas, no te encuentras cansado. Y dice, no, voy bien. Y bueno, despacito, pero muy bien. Hombre, pues yo a una persona que tuviera lo mismo que yo le recomendaría que fuera a ver a Diego, porque yo fui para una segunda opinión y ya me he quedado con él. Y está en contacto contigo continuamente y eso pues es una confianza muy grande y es un equipo muy bueno. En la técnica esta, que es una técnica muy positiva, que no sufres nada, apenas notas nada después de la intervención y ellos tienen una relación contigo como si fuera de un amigo, no de paciente, continuamente. Comienza la expansión mundial de la técnica. Desde La Coruña, una pequeña ciudad del noroeste de España, un grupo de cirujanos acaban de revolucionar la cirugía torácica. Un hecho histórico dentro de la medicina mundial. Cirujanos de todo el mundo se interesan por esta innovadora técnica. Была открытая операция. Сегодня, чтобы спасти жизненно важный орган, требуется всего один. A veces con la cámara tú puedes acceder a, digamos, a zonas del tórax que por vía abierta te quedan mucho más difíciles. Продемонстрировали новую технологию лечения и профилактики онкозаболеваний. Показательную операцию провел врач из Испании Диего González Rivas. Пациенту удалили часть легкого с помощью ультразвуковых инструментов и Уникален метод за отстраняване на карцином на белия дроб показва в Пловдив испанският лекар доктор Diego González. España está en la vanguardia de la medicina. Hoy 3 cirujanos gallegos nos han mostrado una técnica pionera para operar el cáncer de pulmón. Lo hacen con la laparoscopia, con una sola incisión y son los únicos en lograrlo en todo el mundo. El paciente sufre menos y su recuperación es mucho más rápida. In my opinion, the development of the Uniportal during the last 4 years is huge
compared with the development of the bats, the conventional bats, in 20 years, from 1992 to date. I think that we are living a new revolution of surgery, especially because it's a feasible technique. Everybody can learn this technique. I'm very happy, we are very proud that many countries are adopting this technique, especially in Asia, in where the development and the adoption is very, very important, in China, Korea, Taiwan, Philippines. So I think that is growing and growing. This is because the technique is not limited by the approach. And every case can be performed by the single port technique. Comienza ahora una nueva tarea: enseñar a operar con la nueva técnica uniportal BATS por todo el mundo. A lo largo de la historia, cuando aparece un nuevo avance médico, sale a la luz una de las características más importantes de esta ciencia: compartir, enseñar y difundir ese conocimiento. Es un esfuerzo muy grande al principio, pero la evolución humana se basa en eso. Es toda una responsabilidad tener en tus manos la capacidad de poder operar de la forma menos invasiva a un paciente, que sufra lo mínimo posible y que la recuperación sea extraordinariamente rápida. Que otros cirujanos torácicos adopten esta nueva técnica está en sus manos. Ahora es cuando echamos la vista atrás y recordamos ese atentado en Bali en 2002. Llegamos a China, 1.400 millones de personas. Un nivel de polución que hace que se dispare el índice de cánceres de pulmón. Mañana estaremos operando en uno de los mayores hospitales del mundo, Shanghai Pulmonary Hospital. Más de 6.000 cirugías mayores al año. Welcome to the uniportal BATS training program at Shanghai Pulmonary Hospital. I'm here teaching surgeons from around the world in this hospital. 11 ORs working every day. This year, more than 6,000 major resections in this hospital, the biggest thoracoscopic training program in the world. It's okay? Okay. I think it's okay, yeah? Once you create a technique, it's not enough to, okay, I created a technique and let's do, others develop. No, you have to create a technique, but you have to continue.
You have to continue improving and improving more and even more and even more, and adapting the technique to more difficult cases, or trying to teach the technique, which is probably the most challenging part of this trip. Is not just to create a technique. The most important thing is to make the technique feasible, adaptable to other surgeons. So you have to teach the technique, you have to travel, you have to fly to other countries and then teach the technique there. Lower, upper, low. You grab it, both. Mm-hmm. And from the high view, you see the bifurcation of the veins. Okay? Yeah. Upper vein and lower vein. It's a lymph node here over the artery here. Difficult. Okay, give me one Chang. Chang, to open. Yeah. I think one of the main advantages of the uniportal batch approach is that easy to learn. In fact, many surgeons that have been here in our training, when they come back to their countries, have started performing uniportal batch approach. It's very easy for them to pass from the open conventional surgery to the uniportal batch. It's very exciting technique, and you have to learn it. I think Diego González Rivas, not only because of his skills, but because of his work ethic and his aim to share his knowledge, is going to be considered in the future one of the great pioneers of thoracic surgery. The team Diego González is the top of the team in the world at this moment and developed the new concept in uniportal lobectomy. A pioneer, you know, a guy who came here to change the way things are done in thoracic surgery. 从上面过去，我不知道是总干还是又会上一个这个。这个呢比较都熟练，因为各种技巧都掌握。We can put the chat here and then divide this, okay? Yes. Or even here, yeah? Yeah. Even is better, yeah? Have to be sure this branch goes to the upper lobe. Okay. Go to see. Go. It goes to the upper, yeah? 改变，比方说一些毛玻璃样仪啊，一些早期的。Good morning. We are in China at the Shanghai Pulmonary Hospital. This is the training program, which the director is Diego González Rivas. We are in the life surgery, and they are doing an upper lobectomy. And as you can see here, this is very important because many people are watching the operations. Right now, 4 operating rooms at the same time, as you can see here. And it will be 2 lobectomies, 1 segmentectomy, and 1 lobectomy through the xiphoid. This is very attractive approach, saving patients from unnecessary pain, and the course was organized perfectly. It probably is going to change my life regarding use robotic surgery. Robotic is too expensive, and I can do it the same with the uniportal VATS. It was the first time we and our team that has done a uniportal lobectomy, and with success, although we have even a small hemorrhage. That means that Dr. Diego González explained us very clearly what we have to do. Has been a very tremendous experience, because we have been in operation room for more or less 3 or 4 surgery every day. And Dr. Diego has been a tremendous professor for me and for the other surgeons that are here in this program. One of the main things we've learnt today is the fact that it can be done. I'm looking at a room here of 10 operating suites where there have been 10 operations done already this morning, all through the uniportal technique. So the first thing we've learned is that it is possible.
China está siendo uno de los países donde más interés ha suscitado la aparición de esta nueva técnica para operar cáncer de pulmón. Durante el fin de semana, fuimos invitados a enseñar la técnica uniportal BATS en la ciudad de Weihai, en Shandong Province, a más de 1.200 kilómetros de Shanghai. China es tan grande que lo que para nosotros sería una gran ciudad, para ellos Weihai es una ciudad muy pequeña, tan solo 5 millones de personas. Shanghai son 30 millones de habitantes. Weihai es una ciudad portuaria que dispone de una importante flota pesquera que explota los más de 1.000 kilómetros de costa de la ciudad. Realmente quedamos muy impresionados en nuestra visita al hospital de Weihai por el nivel tan alto de su equipo médico. El interés mostrado por esta técnica y su capacidad de aprendizaje hacen posible que uniportal BATS ya se pueda utilizar para operar cáncer de pulmón en este hospital. El objetivo es muy claro, que el paciente sufra menos. You came from 300 kilometers to see the operation. Oh, good. Sunday, but Sunday is better to have a rest. Nice to meet you. Not to be here. Okay, so it's a pleasure. Easy to handle. When you use all the scopes, you have the plastic, the lateral light, move. It's more difficult. With this, it's simple. Look, simple. More space here to work. And high definition. Two. Now we're just to see this. Go. And 非常高兴这次和Diego医生一起来威海市立医院。 The first time I read this paper, I thought that it was impossible. In 2006, when I read this paper, how we learned the technique and we started to improve, doing more and more complex procedures. And we are able now to perform these cases by using only 3 ports and by using only 1 port. So the most important thing is to control the artery at the beginning, clamp the main pulmonary artery with a clamp the distal artery with a bulldog clamp, and then cut the bronchus. So here even we can use a stapler to divide this branch, and here we can see the involvement of the artery. Here. Hello, I'm Timothy Yang, a surgeon from Thoracic Surgery, Shanghai Pulmonary Hospital. Welcome to Shanghai. I'm here with Diego González Rivas, a leading surgeon all over the world in thoracic surgery. I met him several years ago in a high-peak conference, and he taught me a lot, and now we are good friends. So we invited him to China to teach all surgeons from all the world the uniportal technique. I'm here in Shanghai, at Shanghai Pulmonary Hospital, teaching surgeons from around the world during the uniportal BATS training program. Timmy helps me every time I come here. He organizes everything perfectly. He is my support, he is my friend here. And since we met several years ago, we established a very good friendship. And now we work together. Esta es nuestra última noche en Shanghai. China nunca dejará de sorprendernos. La generosidad de su gente, su hospitalidad, su sencillez. Mañana volaremos hacia otra cultura. Abu Dhabi es la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes y posee el 9% de todas las reservas de petróleo del mundo. El comercio y los servicios, incluido el turismo, dominan su economía actual. El Islam es la religión oficial del país, influye e impacta en mayor o menor medida la vida diaria de sus habitantes.
After our experience with the Uniportal BATS training program in Shanghai, we are now here in Abu Dhabi to teach the Uniportal BATS technique. Actualmente el mundo árabe intenta reclutar a los mejores profesionales de todo el mundo para proporcionar asistencia especializada. No tienen inconveniente en poner todos los medios necesarios si a cambio se les devuelven resultados de calidad. Hoy vamos a ayudarles con nuestras técnicas a conseguir un grado más de calidad en su asistencia sanitaria. Todos los centros médicos, ya sean hospitales o clínicas, se caracterizan por tener los mejores y más modernos equipos para diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades. Hi, I'm Amgad Sharif. I'm the Chief of Thoracic Surgery at Awam Hospital in Abu Dhabi, UAE. We're very delighted that we have our first Uniportal course this November with Dr. Diego González from Spain. We were lucky to start the minimally invasive techniques here for thoracic surgery 4 or 5 years ago with the first lobectomy done. But this is our first Uniportal course, and we're very excited to learn this technique because it makes it makes it much easier for the ports when you're going in the same direction, and you can easily get the mass and the staples go into the same direction. So we'd like to adopt this technique, and we're very excited to have this here. La medicina y la ciencia en general sirven, entre otras cosas, para unir pueblos y culturas. Cuando viajamos y conocemos la esencia de los pueblos, nos damos cuenta de que todos somos iguales. Ante una enfermedad como el cáncer, es vital caminar juntos. Well, perform surgery in Abu Dhabi, it has been a very, very nice experience. It was for me impressive to see how people keep their religion beliefs even into the OR, like the nurses keeping the head covered because of the religion. So it was quite impressive to see many cultures, different cultures, completely different to our culture, and to share experience with them, to speak about the concept of religion, the concept of surgery, of job. It was really impressive, very interesting for me. It enriched me a lot, and I have learned many things about this. Everyone can learn from different cultures, and you have to be open-minded to understand them and to think about in a different way, not just as you think. When you travel to another culture, to other place completely different than your country, everything is completely different, and you have to be with open mind. Hace tan solo algunos años los extranjeros solo conocían Moscú y San Petersburgo. Sin embargo, Kazán es uno de los mayores centros industriales, financieros, comerciales y turísticos de Rusia, y es la capital económica de la región del Volga. En Kazán conviven dos etnias, los rusos con lengua eslava y herencia cristiana, y los tártaros con lengua turca y herencia musulmana. Los dos grupos conviven de forma pacífica, y 1/3 de los matrimonios son mixtos. El sistema de sanidad está financiado por el Estado y el gobierno intenta elevar el nivel del servicio médico y hacerlo más tecnológico. Este es el principal motivo por el que hoy nos encontramos aquí. В медицине российские хирурги проводят операции на легких по уникальной методике, когда пациент бодрствует и продолжает самостоятельно дышать. Она разработана специально. Это малоинвазивная хирургия. Сначала вводится видеокамера, хирург следит за всем на экране монитора, а затем инструменты. Испанский врач Диего Ривас подробно рассказывает о ходе операции. Все манипуляции делаются на работающем легком, то есть человек дышит самостоятельно. В этом заключается основная.
Surgeons from Papworth Hospital near Cambridge will be passing on their expertise to colleagues around the globe next week. They've pioneered technology to reduce the amount of surgery needed for lung conditions, an alternative to open chest surgery. Cambridge se encuentra a 80 kilómetros de Londres. Su fama la debe a la Universidad de Cambridge. Además, incluye a los laboratorios Cavendish y a hospitales docentes. El entrar en Cambridge nos recuerda con nostalgia nuestros años de estudiante y todos los acontecimientos que rodearon nuestra actividad universitaria. We have traveled all over the world teaching the technique to other surgeons. And most important, seeing that after a period of time they adopted the technique and they learned the technique. So now with the new technique, we had at the beginning, proximal and distal articulation are mandatory, the use of energy device. We have taught this technique even in several countries. And in fact, we have performed the first non-intubated lobectomy in United Kingdom, the first non-intubated lobectomy in Poland, the first non-intubated lobectomy in Russia, the first non-intubated lobectomy in Spain, in Colombia. So in different countries, we are not teaching just the single port approach. And with the single port technique, what happened? And we can even teach the anesthetist there. I don't use all with the same technique. I like to use different styles, depending on the case. Any questions? Today has been a special day here in Cambridge. We have performed the first non-intubated single-port VATS lobectomy in the United Kingdom. It has been probably the less invasive lobectomy for lung cancer performed in this country. Cuando pasas tanto tiempo fuera de casa, los quirófanos y los hoteles se convierten en tu nuevo hogar y el personal médico en tu familia. Entre país y país, a veces te encuentras solo y pasear por las noches por las calles ayuda a relajarte y a quitarte un poco de estrés. Pero justo en estos momentos en los que más bajo te encuentras, la vida te da sorpresas agradables. Aquí, en Cambridge, nos encontramos con un grupo de jóvenes enfermeras españolas que estaban buscando trabajo en esta ciudad. Se habían venido a la aventura y habían oído hablar de la técnica uniportal VATS. De repente, te sientes acompañado. La ocupación nazi y el terror impuesto en Polonia, primero por los alemanes y después por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, con más de 6 millones de ciudadanos polacos fallecidos en esta contienda, no impidió que Polonia conservara gran parte de su riqueza cultural y lograra un gran desarrollo humano. Polonia representa el mayor centro de investigación y desarrollo en Europa Central y del Este. La cobertura universal es una de las características del sistema sanitario polaco. Sin embargo, no es obligatorio ser tratado en un hospital estatal, ya que el país cuenta con muchas instituciones privadas que ofrecen servicios de salud. Polonia ha sido el hogar de algunos de los más destacados investigadores en diferentes campos científicos. Marie Curie o Nicolás Copérnico forman lista de un amplio grupo de científicos laureados. We are really excited. For the first time in Poland, we did 2 cases of non-intubated single-port VATS. As part of Diego's team, my role as anesthesiologist is try to optimize the results for the patients performed single-port VATS. As surgery is going each time
less and less and less aggressive, I think anesthesia has to go in the same way. Who knows what will be the future of the thoracic surgery, but definitely the future will be in the less invasive approach possible. Everything what we have achieved in the last years with this technique, after a hard work, was not free. You need to stop a lot of activities. So you cannot go surfing as usually. You cannot, spend, the same time with your friends. You sacrifice a lot of things, your personal life. But I think that this is a price you need to pay for this achievement. Has no limits now. I can imagine the limits. Single port VATS is more than a simple new surgical procedure. It's a mind opener. Sometimes I think that, maybe I'm losing time, I'm losing my life. My life is passing too fast in front of me and I'm losing the best moments in my life because this is a life of airport, long trip, hospital, operation, hotel, next day talk, conference, airport again, other city, surgery, hotel, airport. So sometimes if I think that if I'm losing my life doing this, but the most important is that I enjoy what I do. So I think the most important is to do it something which you really enjoy and you really like it. And I love my job. My job has become the main part of my life, and I love do it. So if you love doing something, it's not a life sacrifice for you. Dedicado a toda la gente que lucha cada día y a la que está ahí acompañando.